Hola, buenos días. El día de hoy mi compañera Lina y yo hablaremos acerca de cómo afecta la separación de los padres a los adolescentes, ya que es un proceso por el cual pasaron o están pasando en este momento. Así es un tema en el cual los papás no toman mucha atención, pero que los hijos sienten demasiado. Toda separación supone un proceso de duelo o de adaptación a nuevas circunstancias. Es por eso que hoy, con ayuda de la psicóloga Victoria Elizondo, podemos ver cómo han sido los cambios de estos adolescentes y cómo les ha ido a afectar. Iniciaremos con unas preguntas. Está acostumbrada a ver muchos problemas en adolescentes con padres divorciados. Sí, bueno, con la experiencia que he tenido, que son alrededor a lo mejor de unos 2 años con adolescentes, pues sí es frecuente, pero a lo mejor no se podría decir que estoy acostumbrada al 100%. Está acostumbrada a lidiar con adolescentes problemáticos debido a que sus padres son divorciados. Pues me ha tocado que llegan pacientes que durante la entrevista inicial y las próximas semanas ellos mismos te cuentan, o tú como psicóloga, de los datos que recaban, que vienen de padres divorciados, sea hace poquito, desde que estaban chiquitos, o que nunca conocieron a sus padres. Y sí hay uno que otro alumno, porque me ha tocado trabajar en preparatorias, que sí son problemáticos o tienen ciertas conductas, pero tampoco caer en en la etiqueta de decir que porque sus padres son divorciados van a ser niños conflictivos, o van a ser malos alumnos, o van a ser malas personas, porque tanto me han tocado como personas así, me han tocado personas que es totalmente a lo que comúnmente se cree. Los hijos y adolescentes pueden adaptarse rápido a esta situación. Pues depende mucho como las herramientas que cada quien tenga. Los pacientes que me han tocado ver, hay personas que llevan años como en el proceso y como no reciben ayuda aparte como de su entorno ni de sus padres, y principalmente tampoco a lo mejor asisten al psicólogo escolar, que probablemente es el más cercano o el más fácil que tengan para que se dé ayuda. Sí ha pasado que les cuesta mucho y algunos no lo reciben. ¿Los niños o los padres pueden superar la separación? Pues sí, con ayuda igualmente de asistir a terapia. Es como que muchas personas creen que no sirve o que para qué o que el rato se la pasa, pero realmente el psicólogo tiene herramientas o tiene cierta información que pues no todos tienen comúnmente, entonces es recomendable asistir a terapia para que el paciente salga adelante más rápido. ¿Está acostumbrada a ver a niños que odian a sus padres cuando se separan? Sí, me ha tocado más que todo como que hombres que tienen mucho coraje o odio, resentimientos hacia sus padres. ¿Alguna vez estuvo acostumbrada o experimentó algo como esto cuando era una adolescente? A mí personalmente nunca me pasó, pero sí desde chiquita estuve como que involucrada a que mis amigos, desde la primaria incluso veía que sus papás tenían problemas, entonces desde chiquita como que viví eso de cierta forma. Hay situaciones en las que los padres no tienen contacto con sus hijos debido al divorcio. Sí, hay padres que jamás se hacen presentes, o sea, el hijo nació y son padres que se fueron inmediatamente o desde antes y nunca se han presentado. Hay algunos otros que 15 años o muchos años después aparecen y el hijo por ende no quiere saber nada. O hay padres que una vez a la semana, una vez al mes procuran salir con sus hijos. Hay evidencia de que las madres divorciadas dan mucho esfuerzo, pero no pueden dar ese mismo soporte que dan los padres. ¿A qué se debe esto? Siempre es necesario que estén las dos figuras porque es necesario como para la formación, en palabras sencillas, la formación emocional y la personalidad y el carácter del niño, porque tanto uno como el otro, como lo comentas, sí puede esforzarse y de cierta forma puede llegar a hacerlo, pero es indispensable que siempre el niño crezca con una figura paterna y con una figura materna, porque son herramientas que solamente ellos pueden brindarle al niño. ¿Cuáles podrían ser los puntos positivos en una separación?
Pues que más que todo, si el niño crece en un ambiente tóxico, como siempre son en esos casos, que crece escuchando malas palabras, viendo golpes o hablando mal el uno del otro, pues es un ambiente muy tóxico para el niño, lo cual lleva a que su formación de personalidad, su carácter, todo cambie. Y pues realmente en esos puntos son como que es mejor que no viva en un caso así, sino que se separe para que así recabe como que algo positivo de la situación, al contrario que si se está todo el tiempo en una situación donde ve violencia y los papás no se separan, pues va a crecer con muchos conflictos. Ya por último, ¿qué es lo que opina acerca del divorcio y cómo afectaría no solo a los niños, sino a las personas que rodean a la familia? Pues lo del divorcio, estoy a favor si es algo por cuestiones legales o ya un problema que pasó a mayores. Si es por simplemente dejaste de prestar atención a cositas, a detalles con tu pareja, cosas así, pues realmente no estoy a favor. O sea, son cosas mínimas que se pueden solucionar. Y cómo los perjudica es eso, que crecen en un ambiente tóxico desde bien chiquitos y perjudica e impacta para toda su vida y para todos sus alrededores. Bueno, así termina esta entrevista y queremos dar gracias a la psicóloga Victoria Elizondo por el tiempo que se tomó y queremos también darle gracias por ayudarnos a adentrarnos al tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a preguntarme a mí y qué bueno que les fue útil la información. Realmente es un tema que pocas veces se toma, pero es necesario como para crear conciencia y saber qué tanto puede afectar e impactar a los demás, y aquí estoy para servirles. Gracias. Good afternoon. We're going to start with World Media. Like always happy and bringing to you new notices that happen about what happened in the city. Good afternoon. That's it, Andrea, like you said, we bring important notices, so don't separate from your TV. Well, let's go directly with the entertainment section with my partner Daphne Lices. She has a notice about the actress Angelina Jolie and the actor Brad Pitt. They are getting divorced. Hi, good afternoon. That is my parent Andrea say today happening the separation for the actress Angelina Jolie and the Brad Pitt cause miss my underlines relate to the children in a moment. The factors will be mentioned with more details with my parent Monse. Good afternoon. Today I am company Max Gomez, who is a very important member in the family since in the was on the that took on the car 6 children from the past relations. Today I'm going to make some questions about the things that happened in Angelina and Brad Pitt relations. Tell us, Max Gomez, what happened? It turns out that I was one of the people with more confidence in the family, and I attended the 6 children from the actors. It happened to me that I figured out sometimes about the argues that the relation had, or well, misunderstood between them, and they got into the decision of getting separated. When had it happened? They already had some discussions, but the definitive one was on February 23rd of 2016. How really happened this? The couple was eating dinner with their children while I was fixing some things. I listened how they started to argue and shout to each other. That the same day they were signing the divorce because Brad Pitt was a person with visas and Angelina doesn't have the response to go out to a lot of meetings, leaving her children alone. Was there any consequence about the divorce? Yes, there was.
Which were the consequences? Well, the children were not united as before. Sometimes they didn't want to go to school, although it didn't affect them so much, and they continue normally. And well, now they had to divide if going with their mom or with their dad half of the week. I could be avoided. Yes, if the couple would give more attention to their children since the start, they will have a better relation with them. And well, it there will be any divorce by the moment. Thank you so much, Mas Gomez. And with this, we could realize about how a divorce affects to the children today and will. Thank you so much for the time you gave us, Mas Gomez. It was nothing, and thank you so much to you for trusting me. I'm here to serve you. Thank you so much. That was an amazing story about Max Gomez. I didn't know that about that family. Thank you so much for watching. See you soon. A story that happened to me. 9 years ago, my family and I were going to my aunt's house. They got together and they came up with tricks to play GTA. Then they went to the store to play. Then when they got there, they realized that they didn't have the sheet of paper with the tricks. After that, my cousin and I went out to my aunt's house, and my cousin said that the sheet was safe on a shelf in my aunt's room. They were looking for it when they found the shelf and they opened it and they found some handcuffs that were from his uncle that he used to be a police officer. And the room was smelling bad. They broke out because his mother was cold there. He Semester I learned with my team about divorced parents and how does the divorce affect to their children. It is a topic that is very common because nowadays divorce is more common than in past years, and it is a topic that the divorce is not only affect to the children and the family, it also affects to the people that surround them, like the family, the friends, neighbors, teachers. It's a topic that involves all the people that surround the family. And I learned that it affects a lot to the children with divorced parents, and they had to go to with a psychologist, and it's a topic that is not only it's not so easy to finish. In conclusion about the topic, divorcing parent, in my opinion, this is something that can affect a lot of younger novels because it is about a separation for the family in which it can cause a big psychological devastation to the young ones. It also becomes reason to the worry for the ones that don't have reason about the topic. So, that is important to the reason for help when you are going through difficult situation. Along this semester, we saw and investigate about our topic as a team. Divorce, the way over the children. And we worked about the consequence from the divorce. We could see that not in all the cases from the divorce there were bad consequences. Sometimes it's the opposite, but we realized the most of the things were kept in the parents, and they are us up
to make an idea about what those two children feel. My opinion about the topic is that even the parents or those who have the problem and they hate to divorce, the affected one will be the son or daughter because he doesn't have the fault of the problem or that the couple doesn't understand each other because the kid can or can't suffer. Thank you. In my personal opinion, I think that the divorce is a topic that happens nowadays, and this of course affect to the children, and desunfortunately now is more common than in the past. In my opinion about the divorce is that it is okay from one point of view because it may have a lot of discussions between the parents, and that is not good for the children, because love is separate in that family, and there is also my point of view that is against that because there is nothing better like going in a family and the children and the one more affect. I think the divorce is a fairly delicate situation, and how it affects teenagers who have two divorced parents, it's even more so. I could not say that this subject is very popular, but it is very important to be informed about it in case we have a friend or acquaintance who is situation we can offer him help. Now, grind like a rich nigga, shine like a rich nigga, round town, hey, hey. Round town, top down like a rich nigga, wishing that somebody say, hey.